Okay, good day everyone. So today we're going to have this topic, no, protecting and conserving estuaries and intertidal zones. So let's start. Okay, so importance of estuaries and intertidal zones to ecosystem, no? So estuaries and intertidal zones are home for a variety of organisms. So it means variety, daghan. Okay, so they serve as shelters for different animals, such as small shelled animals, birds, fishes, and even large animals such as crocodiles. No, kini mga stories and intertidal zones. No, so they are very suitable to the animals such as crocodiles and mga crabs. No, so they are a very suitable environment for them. No, so pwede sila diyan magpuyo. These ecosystems also serve as breeding area for or nursery for different animals like fishes and crocodiles. So, breeding area, nursery area for the small animals. So, kada pang mga bago pa nga mga napusa. No? For example, sa mga fishes, no? Small fishes and kada mga crabs. No? So, if you have been to Nassau, so na mga mangroves there, and then there are a lot of consider mga po na siya, pwede mga po na siya ma-considered as this one, no? Daghan dihay mga crabs, no? Then daghay birds, no? So if you have been to Masaw, no? Kasi naman sa inyo dito nakato na sa Masaw. So it's nutrient known rich nature and protected environment makes stories ideal for organisms to breed, make nests, and allow their young to grow before returning to the open ocean. So kining estuaries and intertidal zones, so they are very suitable for the animals, no, for the young ones, no, so that diha sa sila i-prepared for them, no, to train, no, so diha lang sa sila for hunting, diha lang sa sila mapuyo, no, before they go to the much larger ecosystem. Okay, so estuaries and intertidal zones are considered as two of the most highly productive ecosystems. So kining mga estuaries na to and intertidal zones, so considered as of two of the most highly productive ecosystems. So for animals such as migratory birds, fishes, and other marine organisms, now these areas function as feeding sites. So pwede siya mahimo og feeding site. Okay, so the small organisms in these ecosystems are also eaten by larger sea creatures in the open seas. So katong mga small organisms kana dito sa ecosystem, mahimo na sila pagkaon sa mga mas larger na mga creatures, no, sa open seas. And then kining stories and intertidal zones, no, they act as natural filters of the pollutants of the sea. So silang naga-filter, ginalimpyuhan nila or ginasala nila ang mga pollutants. Okay, so plants in these areas absorb flood waters before entering the marine waters. So importance of stories and intertidal zones at people. So what's the importance of stories and intertidal zones, no, to the people, not to us, no, sa atua. Okay, with their amazing scenery and surrounding, no, these areas also serve as places for recreation, no, pwede po na sa may recreation because nindot man po, no, so numerous tide pools that form along the rocky shores in the Philippine Islands are sought after tourist destinations. The Dinagat Island, a province just south of Leyte and north of Surigao, have diverse rock formations, no, inter interspersed with tide pools in each beaches. So I know some of you nakabisita na diha sa Dinagat Island. So it is a nice place. So uh, kon ka po na sa stories and intertidal zones, so where
people there no maka-income no through because of the beauty of their the place. Kaya daghan may mga to na mga tourist no. So here no another we have the ang Magpupungko tidal pool in Siargao is another famous tourist destination. So Philippine estuaries with mangroves as its main vegetation no have high ecological importance resulting to high economic importance. So mo na siya ang Magpupungko tidal pool no sa Siargao. So impacts of human activities to estuaries and intertidal zones. So what's the impact of human activities to intertidal zones? No, so kanang mga ginabuhat sa mga tao, mga activities. No, places with estuaries and around the intertidal zones are being populated with humans. So even adto ka sa mga lugar na dagay mga estuaries no like example lang nato na diha kanang sa Masaw. O kanang sa Masaw, ah daghan na yung mga tao po diha no, na nakapuyo. So posible na napo na sa epekto dito sa katong mga kanang sa area diha no labi na na kuan na siya home for some small organisms no. Humans are apex consumers, so kita tong nasa pinakataas. Okay, humans have technologies or tools for getting more organisms for food no. This affects the food web of both estuaries and intertidal zones. So, for example, mana ka sa ka area no, ang tao no nanakop diha og mga pagkaon or nanakop diha og isda. So imbis ka mga gidakop nila, imbis kay matoy pagkaon or ihan sa mga larger animals, so makuhaan ang ilahang makuha ng ilahang pagkaon because na sila'y another nga karibal no or rival no sa paghakot sa mga food no. And then examples no, for example mga crabs or other organisms nga makuha diha ginahunt no, even bisan pa og buros no, bisan pa og buros kay o buros nga animals gidakop gyapon diha sa stories no, gidakop gyapon gikuha gyapon ah posible mo decrease ang ilahang numbers no. The mangroves are also sacrificed in constructing of fish pens or for shrimp culture no. So kanang mga mangroves, so sometimes ang mga mangroves no I have see this one no, so natoy fish pens nga ang gamit nila mangroves. Okay, so gigamit nilang mangroves no sa pagbuhat og fish pens. So um, ang uban giputol no, ang uban nara gihapon pero mostly ang uban no gipamutol no para mapurma lang tong fish fence. So you know pollutants are carried by the flow of water from man-made structures to streams and rivers down to the marine water. So, okay, so look at the katong Boracay, no? So, our president, naghatag siya og isa ka mando or isa ka sugo na i-close temporarily ang Boracay no for i-rehab siya because na mga establishments dito na nga ang ilang hugaw no dito ara ginakuan gyapon sa dagat no, dito ginahagbong dito sa dagat no. Even diri ano, even you could observe sa mga sa Masaw no, per painter mo kumasa ang ano. So sa Masaw or diri ra dapit no karang may mga mangroves bitaw sa lubukan diha. Even diha ano sa makita gyapon nimo nga medyo na mga basura nga gipanglabay which nga it could affect the kanang mga life diha sa kana diha nga area. No pollutants in estuaries and intertidal zones so include oil and sewage spills, no toxic chemicals, substances and waste materials. No, so kanang mga barko bitaw nga magka-oil spill, no posible no isa na sa maka-destroy destroy dito sa life no, sa mga life sa organisms diha nga mga area. Then also kana laging paggamit also og mga dynamite no
These pollutants may reduce the diversity of organisms that lives in these areas. So natural events such as typhoons, landslides, and tsunamis also pose threats in these areas. So it means no sa diversity no. So ang ilang kadaghan no ang ilang mga klase pwede maapektuhan because of the pollutants no. So tsunamis are large ocean waves no resulting from underwater earthquakes. Then conservation of estuaries and intertidal zones. So the importance of estuaries and intertidal zones to natural and man-made ecosystems are established. Conservation involves actions that would raise awareness about the stage of ecosystems, no repair, rehabilitate, and reduce damages and preserve the natural state of those ecosystems. So kanang conservation no, so the government nagabuhat og mga conservation activities no to conserve the stories to conserve also the intertidal zones no for they are making a law no to sustain this program. Small activities such as proper waste segregation and disposal of household products with chemical which are not harmful, using less electricity and conserving water at home will have positive impacts to these aquatic ecosystems. No, so even even sa mga area nga dool sa river no for example Agusan River diya sa Agaw so you could nakita ninyo tong mga balay dito no and then some of them ginalabay po nila ilang mga basura po dito no so may makita dito nga ginalabay nila or in the other areas nga along the shore bitaw no ang nasa sa mga dagat no so kita nimo ang hugaw no basta kuan na gani basta sa populated na gani ang area no ginadayo na area for example Masaw daghanay gaanha no kitaan gani mo hugaw no daghay mga sagbot mga wrapper no mga plastic wrapper no even dili lang sa Masaw no even sa other areas no nga nay mga nagbalay dool sa dagat or dool sa mga nay mga sa mga river no dapit so makita gid nimo nga ang ilang mga basura ginalabay lang nila diha but one way of helping the environment no labi na ning mga estuaries and intertidal zones no is to apply the waste segregation no so i-apply gid na ang pag waste segregate no tudloa i-apply nga malata di malata so those kana sa mga activities those could help no sa mga ang estuaries no. In the Philippines, local government units and communities that have become aware of the state of their estuaries and intertidal zones are taking steps towards conservation of these ecosystems. So uh, there are local governments, mga local government units no nga naga-apply then ginamultahan to mga maglabay og mga basura along the river. No, so na sila yung mga actions no to conserve the estuaries and intertidal zones no so unsaon na lang no if mag-continue ang activities sa mga tao sa paglabay sa ilang mga basura sa sa river so this could lead no sa shortage no then what will happen to the next generation no kung hugaw na next ecotourism so ecotourism is getting to be a popular form of economic activity that also serves as a good way in increasing the awareness of people about the importance of stories and intertidal zones. No, so kaning ecotourism, it is a type of tourism in which a particular place is being transformed into a tourist spot without damaging the natural arrangement of the place. So here in Caraga, there are so many tourist spot, no, na ginat nga mga potential gid na nga makatabang sa mga tao diha nga magka-income din sila and then without damaging the area. It is a way of promoting a place while profiting from it no so mo to no so i-promote nimo ang beauty ng area. There are a lot no there are a lot of potential nga mga tourist spot diri sa Caraga no
So, ecotourism is an effective way of to increase awareness of the local community where estuaries and intertidal zones are located about the importance of this ecosystem, no. So, sa Palawan, no, so na sila'y sa ilang mga tourist spot diha, sa tanan ng mga muanha, so na sila'y mga guidelines, no. So diri apud sa ato sa Caraga, no, so kining Enchanted River, it is a good place, no, to visit, no, sa mga tourist, no. So pero naga po yung mga nautro gyapon because ang kanang pagbutang og mga cottages, di ba? Isa na sa mga kuan din ay mga magtinda, then of course no, ang uban maglabay gyapon or bisag asa sa mga basura, but um no, ang implementation pa ang medyo log-luag pa siya, gamay no implementation na dapat wala gid basura gid nga makita diha, no. So dapat ang mga visitors, no, mahimo sila responsable. So key points. So estuaries and intertidal zones are important ecosystems to many living things. No, they function as feeding sites. They also serve as breeding area or nursery for different animals, and they contain different food webs. So dihaan nagahitab sa estuaries, mahitabo siya pwede sa mahimog feeding sites and breeding area for nursery or different animals. Then also sa food web pod, no. The next no, estuaries and intertidal zones are important to people, no? They are source of food, recreation, and research. So, kanang mga estuaries and intertidal zones, so they are very important for us, no? So, kung gusto ka og mga lami nga mga uh, seafoods or gusto ka mukaon og mga alimasag or mga alimango, kanang diha man na sila kasagaran makita sa atong stories. So if our stories and intertidal zones are protected, no, gi-protect gyud siya, it's not possible to have many and rich seafoods, no, sa area. They provide environment that can be developed for human settlement, no. So then, human activities and natural events have damaging impacts to stories and intertidal zones. No damage habitat, no change in food web, no pollution. So kini siya mga human activities that could uh, destroy the habitat and our stories, no, no kanang mga pollution, paglabay-labay bisag asa, ang mga oil spill. Uh, Then there is a need to conserve stories and intertidal zones. No, simple activities such as proper waste disposal can help save the ecosystem. No, so naiuban nga maligo ba pinahiyom lang og labay sa basura ba, so dapat walaon na siya. Okay, pinahiyom ra isuksok ra dito sa punuan. No, naiuban no, community efforts are being done for conservation include, no, so restricting use of estuaries and intertidal zones, no, ecotourism, no. So nay mga organizations nga nagabuhat og mga activities to help, no, to help conserve the estuaries, no, sa mga voluntary na mga kuan. Then okay, let's have the question and answer portion. Which of the following refers to the straining function of estuaries that filter pollutants before entering the sea or the ocean? So natural filters. Okay, what can be considered as a major threat to estuaries and intertidal zones, no? Ang mga human activities, no, kanang ato ang mga ginabuhat, no, kung mga ligo ta dito usahay, biyaan lang nato ang atong mga basura usahay, di ba, or usahay isuksok dito sa sanga. What type of tourism takes place when a place is converted into a tourist spot without damaging the natural arrangement of the place? So tawagan na niya, mao na siyang eco system. Stories and intertidal zones provide beautiful sceneries and surroundings. So what is the usual function of these habitats to humans? So pwede siya mahimo og recreations. Okay. Okay, what would you do if you happen to see a piece of trash along the seashore as you walk? So, sa may mong buhaton, no, kung makita ka og piece of trash. So, pick up the trash and dispose it properly. So, okay, abi na kog pick up din ilabo dito sa dagat, no, dili. Or dapat pick up po na nimo then ibutang nimo dito sa basurahan. No, bisan pag dili na imuha.
Okay, so thanks for listening and thanks for watching. God bless.